Hello, good morning. Good morning. Yes, sir. Good morning. Okay, whether screen is visible to all? Yes, sir. Okay. In last lecture, we have already completed almost all the parts related to the air preparation element except the dryer and one element that is the muffler. That part we will cover during this lecture. As far as air preparation element is concerned, there are mainly four elements: filter, lubricator, pressure regulator, and dryer. If you are known about the function of each element, that is the air filter is used to remove the dust particle, or it may be called as contaminants, dirt particles, and water from the air. Lubricator is required to mix the lubricant with the air in order to avoid the friction between the two mating parts. So the life of the part it will be so that that part will it will be more reliable in service. Third important part, that is the pressure regulator. Function of pressure regulator is to maintain the preset level of a pressure as per the requirement of a different branches in a pneumatic system. And fourth one, that is the dryer. Dryer is nothing but it is used to remove the moisture content in air in order to supply almost 99.99% dry air to the pneumatic system. We see diagram, construction, working, and symbol of a air filter. On the same way, we have discussed air pressure regulator. It's a construction, diagram, working, working principle or working, and it's a graphical symbol we have represented in this slide. Then we see the lubricator. If you are understood the working principle of a lubrication or lubricator, it is more similar as to the carburation in IC engine. Carburetor, how it works in the same principle. This lubricator, air lubricated working principle is there. We see diagram, its construction parts, elements of the lubricator, and working of the lubricator with its a symbol. This is the slide which will show the function of each element of a air conditioning system. Then there will be one combined unit. It is called as a service unit. In industry, we cannot separately use filter, pressure regulator, and lubricator separately. They are combined in one housing in one container. That container is called as a service unit, or it may be called as a combined FRL unit. F for filter, R for regulator, regulation of the pressure, and L for lubricator. And this is the symbol to show the FRL unit. Then fourth part, we are discussing about the chemical dryer. I think this one is also we have covered in last lecture. Whether this will be covered, or can I repeat? Hello, hello. May I audible to all? Yes, sir.
As far as air dryer is to be concerned, it is a very important part of the air preparation unit because the function of the dryer is to remove the water content, or it may be called as the moisture, from the air in order to supply clean and dry air to the pneumatic system. If we are not providing a air dryer in air preparation unit, even if after the compression of the air in a compressor, no doubt the temperature of the air it also increases. At the same time, pressure it will be increases. Even if during the compression the air temperature increases, it does not remove all the moisture content in air. Partially moisture it will be removed due to the process of the compression, but the some amount of water or water moisture or water vapor it will remain present with the air. If such amount or if such amount of water it will be present in air, that air is called as a moist air. It is not called as a dry air. If air contains water vapor in it or moisture in it, that air is called as a moist air. If air does not contain any kind of a water vapor, then it is called as a dry air. In thermodynamics, you may study the dryness fraction X, right? It's a value. If X is equal to 1, then air is a dry air. If it is in percentile, it contains some amount of a water vapor in it. We have you may study the dryness fraction, right? So as far as possible, whatever the air we have supplied to the system, it must have to be a completely dry air. There will be no any water particle in it. If by mistake water vapor or water particle along with the air, it will allow to the pneumatic system. Means if we are supplying the moist air to the pneumatic system, what happen? It may corrode. It may have a tendency to corrodate the part, corrosion of the part, metallic part. It may have walls, it may have pistons, right? Whatever the metallic parts, those are coming in contact with the water, the corrosion it will be takes place. At the same time, these water particles they will clean out the lubricating oil layer. So the possibility of the friction it will be increases. If friction is there, there will be a chances of a wearing or wear out of the part. So the life of the part it will be also reduces. So in order to avoid the corrosion and friction of the metal parts, those are having a relative motion between the two parts. We must have to supply a dry air to the pneumatic system. Then there are commonly used two methods in order to carry out conversion of a moist air into the dry air. The first method it is a deliquescent dryer. This is the first type of the air dryer. It is a chemical dryer and its example that is a deliquescent dryer. It consists of one container. At the bottom we are supplying the moist air. At the top of the container we are getting the dry air. In between the container there will be one chemical membrane, dryer chemical. It is of a hygroscopic in nature. Means whenever the moist air it is coming in this container and when it is passing through this dryer, whatever the hygroscopic material, hygroscopic means it will absorb the water, right? That hydroscopic material it will absorb the water and only filter out the dry air in upward side, right? So at the outlet of this chemical dryer we are getting the completely dry air. It does not contain water vapor or water particle or moisture in it.
whatever the water vapor, it will be absorbed by this chemical dryer. It will be get condensed and it will be come at the basement of this container, and from this basement we can remove that condensed liquid by using this drain cock. So in this way, this deliquescent dryer, it will be work. Means the working principle of a chemical dryer is that it consists of a dryer which is having a chemical material which is have affiliation with the water particles or water vapors or moisture. It is of a hydroscopic in nature, so it will absorb the water when water comes in contact with the that chemical material. जसं आपण स्पंज यूज करतो राजांनो, स्पंजजवळ पाणी आलं की ते काय करतं, स्पंज पाणी ऍब्सॉर्ब करून घेतो. त्या पद्धतीत हा स्पंजच आहे समजा, पण याच्यामध्ये काय सर्टन काइंड ऑफ केमिकल यूज केलेलं आहे. आणि हे केमिकल म्हणजे काय असतं, जेव्हा त्या केमिकलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये पाण्याची वाफ येते किंवा मॉइश्चर येतं तेव्हा ते काय करतं, ऍब्सॉर्ब करून घेतं. आता इथून बेसमेंट मधून आपण काय पास करतोय, मॉइस्ट एअर. मॉइस्ट एअर म्हणजे काय, एअर विच कंटेन सम अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर इन इट. जेव्हा ही एअर ह्या कंटेनर मधून पुढे जाईल त्यावेळेस ही ह्या स्पंज मधून जाईल, ह्या ड्रायर मधून जाईल, आणि हे ड्रायर मधलं जे काय मटेरियल आहे ते काय करेल, त्या एअर मधलं वॉटर ऍब्सॉर्ब करून घेत, आणि ओनली ड्राय एअर इट विल बी पास टू द अप्पर पार्ट ऑफ द केमिकल ड्रायर. आणि आता इथं पाणी ऍब्सॉर्ब करणार त्याची काहीतरी कॅपॅसिटी, ते पाणी साचून साचून त्याचे ड्रॉपलेट तयार होतील आणि ते खाली ड्रेन आउट होतील आणि इथून ते बाहेर काढले जातील. अशा पद्धतीने डिलिक्विसंट ड्रायर इट विल बी वर्क. समजतंय का? केमिकल ड्रायरचा पहिला टाईप, एअर ड्रायरचा पहिला टाईप, दॅट इज अ केमिकल ड्रायर. समजतोय? इज इट क्लिअर? हॅलो, Yes, मे sir. ऑडिबल और नॉट? सचिन, Yes, sir. ऐकू येते ना व्यवस्थित? अक्षय, हा. अक्षय पानसरे, अक्षय इज देअर? Yes, sir. समजलं का केमिकल ड्रायर? Yes, sir. ओके. किरण, किरण हंबीराव, आर यू देअर? किरण, किरण हंबीराव इज देअर और नॉट? प्रवीण? Yes, sir. ओके. व्हॉट वी हॅव स्टडीड नाव? काय शिकलो आपण आता, किरण? chemical dryer. ओके, ठीक आहे. कॅन वी मूव फॉरवर्ड? नेक्स्ट टाइप ऑफ अ ड्रायर. Yes, sir. The second type of the dryer, that is the refrigerant or refrigeration type dryer, right? If you are considering this diagram, this whole system, it is called as a refrigeration system. It mainly consists of 4 parts. First one compressor, right? Second one condenser, third one evaporator, and fourth one expansion device, or it may be called as a capillary tube, right? So whatever the refrigerant, it will be circulating through this refrigeration system. We know that the working of a refrigeration system, refrigeration, vapor compression refrigeration cycle शिकलात ना तुम्ही फर्स्ट इयरला? TCRS system, vapor compression refrigeration system. Are you learn or not? Hello, hello. हाँ सर. रेफ्रिजरेशन सिस्टम शिकलात का? वेपर कॉम्प्रेशन सायकल. हाँ. हा BM शिकलो सर. हा, तीच डायग्राम आहे पहा इथं. कॉम्प्रेसर, कंडेन्सर, इव्हॉपरेटर,
आणि कॅपिलरी ट्यूब. द फंक्शन ऑफ कॉम्प्रेसर is to increase the pressure on a refrigerant. Then that pressurized refrigerant, it is coming to the condenser, where it will reject the heat to the atmosphere. And liquid refrigerant, it is the circulating through this evaporator, where this liquid refrigerant, it will absorb the heat from the working medium, which is to be cool. Because of that, by absorption of the heat, the refrigerant, it is come in a vapor phase, but it is having a high pressure. In order to reduce the pressure of the air, they are providing this capillary tube. When air is passing through this capillary tube, its pressure, it will be reduces, and that air, it is passing to this compressor, where its pressure is to be increased. म्हणजे पहा की रेफ्रिजरंट टाइप ड्रायर म्हणजे काय. आता इथून तुम्ही वेट एअर ह्या कंटेनर मध्ये पास करताय पहा, बरोबर आहे का. आणि जी काय वेट एअर म्हणजे काय, एअर प्लस वॉटर वेपर इन इट. पण ही अशी एअर जी आहे ही आपण कुठून सर्क्युलेट करतोय पुन्हा, रेफ्रिजरेटर पार्ट ऑफ दिस रेफ्रिजरेशन सिस्टीम. रेफ्रिजरेटर त्याला काय म्हणता तुम्ही, इव्हॅपोरेटर म्हणता. इव्हॅपोरेटर मध्ये काय होतं, या मॉइस्ट एअर मध्ये जे काय वॉटर वेपर आहे त्याला कुलिंग करायचं काम केलं जाईल, राईट. म्हणजे ही जी कॉईल आहे, what it indicates, it will carrying the wet air. Sorry, ही वेट एअर इथून आली, it will carrying the wet air, and that wet air is circulating through this evaporator. मग इथं आल्यानंतर काय होणार आहे, त्या एअर मधील जे काही वॉटर वेपर आहे ते कंडेन्स होणार. म्हणजे काय कंडेन्सेट आहे ते इथं येणार. म्हणजे कंडेन्स्ड लिक्विड इथून ड्रेन आउट करणार आपण, आणि ओनली ड्राय एअर इट विल बी सर्क्युलेटेड टू दिस पार्ट. ड्राय एअर आउट होणार. आता हा इव्हॅपोरेटर, याचं काम काय आहे, जी काय मॉइस्ट एअर येते वरून तिच्यामधलं वॉटरचं कन्व्हर्जन, वॉटर वेपरचं कन्व्हर्जन वॉटर लिक्विड ड्रॉपलेट्स मध्ये करायचं. आणि हे लिक्विड ड्रॉपलेट तुमचं इथून इथे बाहेर येणार, इथून ते ड्रेन आउट करणार, आणि फक्त ड्राय एअर इथून पास होणार. So we are providing a dry air, but in order to condense the water vapor, from the wet air, this evaporator is to be used, and this is the part of this refrigeration system. So this type of a diagram, it will show the refrigerant type air dryer. The refrigerant type air dryer. समजतंय का पहा. रेफ्रिजरेशनचं प्रिन्सिपल यूज केलंय. ह्याच्यामध्ये काय केलंय, वेट एअरला आपण थंड करत चाललोय इव्हॅपोरेटर मध्ये. 1 डिग्री टेम्परेचरला, म्हणजे वॉटर वेपरचं वॉटर मध्ये कन्व्हर्जन कधी होणार, किंवा वॉटरचं आईस मध्ये कन्व्हर्जन कधी होणार, up to a certain temperature. When you are reducing the temperature of the air, we may dew point temperature. Are you known that term, dew point temperature? Have you heard this temperature? Dew point temperature is that temperature of air when you are cooling the air up to that temperature, where first condensate particle it will be formed from the air. That temperature is called as a dew point temperature. Dew point temperature म्हणजे काय की एअर तुम्ही गार करत चाललाय, अशा एका टेम्परेचरला काय होतं, एअर मध्ये जे वॉटर वेपर आहे त्याचं कन्व्हर्जन कशात होतं, वॉटर ड्रॉपलेट, त्याला काय म्हणतो आपण कंडेन्सेट. त्या टेम्परेचरला आपण काय म्हणतो, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. म्हणजे इथलं इव्हॅपोरेटरचं टेम्परेचर हे मेंटेन केलं जातं की एअरच्या ड्यू पॉइंट टेम्परेचरला. म्हणजे जेव्हा ही मॉइस्ट एअर
मॉइस्ट किंवा वेट एअर म्हणतो की वेट एअर म्हणजेच काय एअर प्लस इट कंटेन्स वॉटर वेपर इन इट अशी एअर जेव्हा हे इव्हॉपरेटरच्या कॉन्टेंटमध्ये येईल आणि इथलं टेम्परेचर काय मेंटेन केलंय ड्यू पॉईंट टेम्परेचर म्हणजे त्या टेम्परेचर एवढं एअरचं टेम्परेचर आलंच की त्या वेट एअर मधल्या वॉटर वेपरचं कन्व्हर्जन लिक्विड ड्रॉपलेट मध्ये होणार आणि हे लिक्विड ड्रॉपलेट ह्या सेपरेटर मधून तुम्ही बाहेर काढणार आणि एअर मधून वॉटर कंडेन्स करून आपण बाहेर काढली म्हणजे आता एअर काय राहिली फक्त ड्राय एअर आणि ही ड्राय एअर आपण इथून अशी बाहेर काढतो समजतंय काय वर्किंग प्रिन्सिपल रेफ्रिजरंट टाइप ड्रायर आर यू गेटिंग का रिपीट करावं लागेल हॅलो हॅलो रेफ्रिजरंट टाइप ड्रायर ऋतुजा समजताय का ऋतुजा इज देअर श्रद्धा Yes, sir. what is the basic principle of the dryer by using the refrigeration system we are reducing the temperature of air up to dew point temperature at that temperature whatever the moisture contained in air it will be get condensed so that you are removing the water vapor from the moist air so you are getting the completely dry air at the outlet are you getting any query regarding this refrigerant type dryer Milin is there No, sir. okay then draw the diagram of this system draw the diagram of the refrigerant type air dryer
Is it over? Is it over? Diagram is over. Hello. Yes, sir. वर्किंग समजलं नाही याचं? वेट इयर इथून आपण आत घेणार आहे. हा जो इव्हॅपोरेटरचा पार्ट आहे हा रेफ्रिजरेशनचा पार्ट आहे, रेफ्रिजरेशन सिस्टीमचा. रेफ्रिजरेशन सिस्टीमचे 4 महत्वाचे एलिमेंट असतात: कॉम्प्रेसर, कंडेन्सर, इव्हॅपोरेटर आणि कॅपिलरी ट्यूब. आणि जे काही कूलिंग होतं हे इव्हॅपोरेटर मध्ये होत असतं रेफ्रिजरेशन सिस्टीमच्या. आणि ह्याच्यामधूनच आपण ही वेट एअर सर्क्युलेट करतो, जेणेकरून ह्या वेट एअर म्हणजे काय? एअर विच कंटेन वॉटर वेपर इन इट. अशी एअर प्लस वॉटर वेपर, त्याला काय म्हणायचं? वेट एअर. ही वेट एअर जेव्हा आपण ह्या इव्हॅपोरेटिंग कॉइलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येते आणि इथलं इव्हॅपोरेटिंग कॉइलचं टेम्परेचर हे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एवढं ठेवलं जातं. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर म्हणजे काय? असं टेम्परेचर की ज्याला एअर मध्ये असलेलं वॉटर वेपरचं कंडेन्सेशन व्हायला चालू होतं आणि पहिला लिक्विडचा ड्रॉपलेट तयार होतो. त्या टेम्परेचरला ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ड्यू म्हणजे आपण दव हा शब्द ऐकला असेल तुम्ही, बरोबर आहे का? पहाटे कधी कधी पानांवरती हिवाळ्यात दव बिंदू साचलेले दिसतात. ते कशामुळे होतं? की ऍटमॉस्फेरिक एअर मधले टेम्परेचर हे त्या टेम्परेचर पर्यंत ड्रॉप डाऊन होतं की एअर मध्ये जी काही वॉटर वेपर आहे त्याचं कन्व्हर्जन पाण्याच्या थेंबामध्ये होतं. त्यालाच आपण काय म्हणतो? दव पडलंय असं म्हणतो, किंवा पानांवरती थोडे थोडे थेंब साचलेले दिसतात पाण्याचे. दॅट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. समजतंय का मला काय म्हणायचंय ते? आर यू गेटिंग? Yes, sir. So whatever the water vapor in a wet air, ह्या वेट एअर मधलं वॉटर वेपर ते कंडेन्स होऊन इथून बाहेर काढलं जाईल आणि फक्त ड्राय एअर ती सुद्धा गारच असणार आहे, ती इथून बाहेर पाडली जाईल. आता ही इनिशियली जेव्हा ही ड्राय एअर इथून पास होईल तेव्हा ती वेट एअरला पण कूल करायचं काम करेल प्रायमरीली. पण सगळ्यात जास्त कुलिंग कुठं होणार आहे? इव्हॅपोरेटर मध्ये होणार. ओके, we will take attendance. A division student, write your roll numbers in chat box. B division student. Okay. Rohit, good morning. Okay. Soil is there? Soil? Yes, sir. Okay. Bharat?
Bharat is there. Bharat Burungle. Are you there, Bharat? Deep Jyoti is there. Deep. Yes, sir. शांत आहे आजकाल दीप ज्योती. रिप्लाय नाही देत. समजते का दीप? हॅलो, कन्सेप्ट Yes, क्लिअर sir. होतोय? हॅलो दीप ज्योती. Yes, sir. ओके. अक्षय 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 पानसरे. Yes, sir. ओके. मंगेश. Yes, sir. Okay. Then we move forward. So these are the two types of the air dryer, that is a chemical dryer and refrigerant type dryer. Now one more element which is required in case of a pneumatic system, that is a muffler. Muffler is nothing but in an automobile, in an IC engine or in automobile we are using the silencer, right? सायलेन्सर आपण यूज करत होतो. त्यासाठी यूज करत होतो की हाय प्रेशर इंटेन्सिटी जे काही गॅसेस आहेत इंजिन मधून बाहेर पडणार आहेत त्यांची व्हेलॉसिटी कमी करायची. व्हेलॉसिटी आणि ऍट द सेम टाइम प्रेशर एनर्जी कमी करायची, जेणेकरून ते गॅसेस एक्झॉस्ट गॅस इंजिन मधून ऍटमॉस्फिअरला थ्रोन आउट करताना त्याची व्हेलॉसिटी कमी केली किंवा प्रेशर कमी केलं तर काय होणार आहे, जो काही नॉईज आहे नॉईजची लेवल कमी होणार आहे. आता मफलर आपल्याला कुठं लागतोय? आता आतापर्यंत जे काही एलिमेंट आपण शिकलो, समजा फिल्टर असेल, प्रेशर रेग्युलेटर असेल, लुब्रिकेटर आहे, ड्रायर आहे, हे चार एलिमेंट आपल्याला एअरच्या ट्रीटमेंटसाठी लागतात. अशी त्या एअरचं ट्रीटमेंट ह्या एलिमेंटच्या सहाय्याने करूनच आपण ती न्यूमॅटिक सिस्टीमला प्रोव्हाइड करतो. म्हणजे बिफोर न्यूमॅटिक सिस्टीम the conditioning of air is to be carried out by using these four elements, that is the filter, regulator, lubricator and dryer. आणि आफ्टर यूज म्हणजे ही जी काही कॉम्प्रेस्ड एअर आहे, क्लीन आहे, कॉम्प्रेस्ड आहे, लुब्रिकेटेड आहे, प्रेशर सेट आहे, ड्राय आहे, अशी एअर जेव्हा आपण न्यूमॅटिक सिस्टीमला पास करतो in order to carry out certain kind of a application, pneumatic application. After that use, that air also have certain amount of pressure and velocity. So that air, when after use in a pneumatic system, that air is called as the exhaust air. Exhaust air stream. ती ही ह्या मफलर मधून पास होते. का मफलर मधून पास केली जाते? तर that air is having a very high pressure. If it will be directly drain out to the atmosphere, it will create the certain kind of a hectic noise, right? It will disturb the mental, or it will create the hectic environment to the operator. Those are operating such kind of a pneumatic circuits or pneumatic machines, or it will create certain noise, it will produce the headache, right? It will feel uncomfortable for the employee or operator who is operating such kind of a system. म्हणजे काय, अशी हाय प्रेशरची एअर जर डायरेक्टली तुम्ही ऍटमॉस्फिअर मध्ये थ्रोन आउट केली तर त्याच्यामुळे एक अनप्लिझंट नॉईज, अनप्लिझंट ही असेल आणि सॉरी हेक्टिक नॉईज असा क्रिएट होईल, ज्याच्यामुळं आपल्यालाही थोडस डिस्टर्ब झाल्यासारखं होईल. आपण वर्कशॉप मध्ये वगैरे पाहतो कॉम्प्रेसड एअर आपण क्लिनिंग पर्पज साठी वापरतो, त्यावेळेस जो काही येणारा आवाज असतो एअरचा, त्याच्यामुळे जवळपास कानामध्ये किर्र असा आवाज राहतो आणि डोकं दुखल्यासारखं होतं. अशाच एन्व्हायरमेंट मध्ये आपल्याला सवय नसते काम केलं की.
म्हणून असली हाय प्रेशर एअर डायरेक्टली ऍटमॉस्फिअरला थ्रोन आउट न करता ती ह्या मफलर मधून पास केली जाते. आता मफलर्स इट कन्सिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक cylindrical tube that are called as a baffles. They are attached concentrically one into other. आता पहा, एक बाहेरची सेल आहे, ह्याच्यामध्ये ही दुसरी सेल आहे, दुसरं सिलेंडर आहे, ते ह्या स्टडच्या साहाय्याने फिट केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये पुन्हा एक तिसरं सिलेंडर आहे आणि ह्या प्रत्येक सिलेंडरला काय हे असं कव्हर आहे मेटॅलिक आणि ह्या मेटॅलिक कव्हरला हे होल्स आहेत. बरोबर आहे का? समजतंय का? पहा, सिलेंडर आहे, सिलेंड्रिकल प्लेट आहे आणि या प्रत्येक सिलेंड्रिकल प्लेट वरती हे होल्स आहेत. सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज अ बॅफल. जेव्हा ही सेंटर मधून एअर आत येईल तेव्हा ही आतल्या सिलेंडर मधून ह्या होल मधून बाहेर पडायला पाहिजे. म्हणजे काय होणार आहे, त्या एअर फ्लोला रिस्ट्रिक्शन प्रोव्हाइड होतं. त्याला काय म्हणतो आपण? बॅफल्स. प्रोव्हाइडिंग रिस्ट्रिक्शन्स टू द प्रेशराइज्ड एअर or diverting the path of flowing air, pressurized air. That is the function of the baffle. Because of that, the velocity of air it will be reduces. It ultimately reduces its pressure. म्हणजे ज्याच्यामुळे काय होणार आहे की एअर जेव्हा सेंटरच्या सिलेंड्रिकल बॅफल मधून बाहेर येईल, म्हणजे काय, ह्या होल मधून ती बाहेर येईल. पुन्हा त्याच्या भोवती अजून एक सिलेंडर आहे, पण ह्या दोन्ही सिलेंडर मधील होल ह्याची पोझिशन वेगवेगळी आहे. त्याच्यामुळे एअरचा पाथ हा वेगळा ट्रॅव्हल होतो आणि हा पाथ वाढला जातो आणि त्यामुळे काय होते की त्या एअरची व्हेलॉसिटी कमी होती आणि अल्टिमेटली त्याच्यावरला प्रेशर कमी होतं. इनिशियली एअर तुमची सेंटरली येणार, तिथून पुन्हा ह्या होल मधून बाहेर पडणार, ह्या होल मधून बाहेर पडलेली पुन्हा ह्या दुसऱ्या सिलेंडर मध्ये येणार, दुसऱ्या सिलेंडरच्या होल मधून बाहेर पडणार आणि हे तिसऱ्या सिलेंडरच्या होल मध्ये येणार आणि तिथून ही एअर ऍटमॉस्फिअरला बाहेर फेकली जाणार. ग्राफिकल सिम्बॉल बा त्याचा, ह्याला बॅफल्स म्हणतो आपण, बॅफल्स प्लेट. इथून एअर आली की इथं येणार, इथून वर जाणार, इथून अशी खाली येणार, इथून अशी वर जाणार, अजून अशी एन नंबर ऑफ बॅफल्स इथं असणार, जेणेकरून द फ्लो पाथ ऑफ द एअर it will be increases by providing certain kinds of restrictions to the flow of the air in order to reduce the velocity and at the same time pressure on the air, so that we are thrown out the air which is having a atmospheric pressure. आता इथून जी बाहेर पडणारी एअर आहे तिचं प्रेशर नियरर टू द ऍटमॉस्फिअर असणार आहे. कारण न्यूमॅटिक सिस्टीम मध्ये आपण पाहतो 7 ते 8 बार एवढं प्रेशर एअरवरला असतं आणि अशी प्रेशराइज्ड एअर आपण न्यूमॅटिक सिस्टीम मध्ये यूज करतो वेगवेगळ्या ऑपरेशन परफॉर्म करण्यासाठी. मग ते ऑपरेशन परफॉर्म झाल्यानंतर थोडंसं एअरचं प्रेशर कमी येईल, 8 बारचं ते 5 बार पर्यंत येईल. पण 5 बारची एअर डायरेक्टली ऍटमॉस्फिअर मध्ये जर आपण सोडत गेलो तर त्याच्यामुळे कर्कश असा व्हॉइस क्रिएट होतो, तो हेक्टिक राहतो ऑपरेटरला. म्हणून ते 5 बारचं प्रेशर ऍटमॉस्फिअरिक प्रेशरला आणण्यासाठी ही बॅफलची प्रोव्हिजन केलेली असते. प्रोव्हाइडिंग बॅफल्स इन अ कॉन्सेंट्रिक सेरीज, that is the construction of the muffler, and at the outlet of the muffler we are getting the air which is having a pressure nearer to the atmospheric pressure, and such reduced pressure air it will be thrown out to the atmosphere, and that air does not prepare any kind of a hectic noise when it will leaving the muffler. समजतंय का muffler? Are you getting working of the muffler? Yes, sir. Okay. Draw the diagram of the muffler. Muffler म्हणजे काय? आपल्या गाडीचा जो सायलेन्सर आहे आणि हा, हे दोन्हीचं काम एकच आहे. कधी कधी पहा आपण रोड रॅलीमध्ये काही मुलं काय करतात, त्या सायलेन्सर मधून एक नळी काढतात. नळी काढतात म्हणजे काय, ती मफलरची नळी असते. त्याच्यामुळं गाडी रेस केली की त्याचा एक कर्कश आवाज येतो का, राईट? त्या सायलेन्सर इज नथिंग बट दी मफलर. सायलेन्सरच नसेल गाडीला, व्हेकलला, तर गाडीचा आवाज हा वेगळा येतो. कारण इंजिन मधून डायरेक्टली ती एक्झॉस्ट जो गॅस आहे तो डायरेक्टली ऍटमॉस्फिअरला थ्रोन आउट केला जातो आणि त्याचं प्रेशर जास्त असल्यामुळे तो कर्कश आवाज येतो.
पण सायलेन्सर प्रोव्हाइड केल्यावर काय होतं, त्या प्रेशराइज्ड गॅसेसला रिस्ट्रिक्टेड फ्लो पाथ फॉलो करावं लागतं, त्याच्यामुळे त्याचं प्रेशर कमी होतं. अशा पद्धतीने केलं जातं कमी की ॲट द आउटलेट ऑफ द सायलेन्सर द प्रेशर ऑफ द एक्झॉस्ट गॅस इट मस्ट बी नियरर टू द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, ज्याच्यामुळं असा एक्झॉस्ट गॅस पुन्हा ॲटमॉस्फिअर मध्ये थ्रोन आउट केल्यानंतर त्याच्यामुळे कुठल्याही प्रकारचा कर्कश असा आवाज जनरेट होत नाही. ओके, ड्रॉ दिस फिगर. If you have any query or any doubt, please ask. Is it over?
Yes, sir. Type of metal usually inside the muffler. Sorry, repeat. Sir, which type of metal usually inside the muffler? मफलर मध्ये. हॅलो. Yes, sir. मेटॅलिक. Yes, sir. Which type of metal? Which type of metal? Okay, sir. Probably stainless steel. Yes, sir. Okay, Meshed thank type you. wires or certain kinds of steel plates with the perforated steel plates. Those are used as a muffler. डिझाईन आणि वेगवेगळं असू शकतं. हा बेसिक टाईप आपण ह्या डायग्राम मध्ये दाखवलाय. प्रत्येक मॅन्युफॅक्चरर जे आहेत त्यांचे डिझाईन हे वेगवेगळं असू शकतं. Okay, the next part, it is related with the piping system. As we have discussed in hydraulic also, in the same way, a fluid power, it is mainly this fluid, it is a common word for the hydraulics and for the pneumatics. So piping system, it consists of mainly three types of the pipes. Pipe, it may be a rigid असेल तर त्याला पाईप म्हणायचं. सेमी रिजिड असेल तर त्याला ट्यूब म्हणायचं. आणि फ्लेक्झिबल असेल तर त्याला होजेस म्हणायचं. समजते का पहा. रिजिड असेल ती पाईप, सेमी रिजिड असेल त्याला ट्यूब आणि फ्लेक्झिबल असेल त्याला होजेस. आता मग मटेरियल कुठलं यूज करणार. वी मे यूज स्टील, कॉपर, ॲल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील. These are the certain types of the materials. Those are mostly used for the manufacturing of the piping system. Piping system म्हणजे काय. जी काही कॉम्प्रेस्ड एअर आहे किंवा फ्लुइड आहे किंवा लिक्विड आहे हे एका एलिमेंट कडून दुसऱ्या एलिमेंट कडे कॅरी करण्यासाठी केलेली प्रोव्हिजन म्हणजे काय पाइपिंग. when you are using the steel, we require the high pressure, high temperature. At that time we go for the steel. When you go for the copper, we know that copper is a corrosion resistance and it is having a elasticity, so it will be easily drawn or bent. When we require the high temperature hardening or breaking, at that time we use the copper as a material for the piping system. If you are go for aluminum, Al for aluminum, it is also corrosion resistance, but one of the most important property of the aluminum, that is it is a light in weight. The next type of the material, that is the stainless steel, it also corrosion resistance and it will be easily available. So these are the certain types of the material used for the piping system. And the piping system are divided into three types. If piping is a rigid one, it will be called as a pipe. If it is a semi rigid one, it will be called as a tube. And if it is flexible one, it is called as a hose. Write down in short the material used for the piping system. Steel, its properties. Copper, its properties. Aluminum, its properties. Stainless steel, its properties. And different types of the fluid power lines: pipe, tube and hoses. Write down piping system, fluid power line चे types आणि material used for the pipe.
इज इट क्लियर? समजलं हे? हॅलो, Yes, sir. these are the certain diagrams Yes, sir. which will show the difference pipe, tubes, and hoses. These are the certain basic rules for the installation of the हायड्रॉलिक होजेस म्हटलंय आपण, पण न्यूमॅटिकला पण हे यूज करू शकतो. कारण काय, फ्लुइड चेंज होतंय फक्त. अशा पद्धतीने यूज नाही करायचं. जास्त कर्वेचर नको आहे. हा यू शेप आला पाहिजे. हा असा इथं डायरेक्टली टर्न नको यायलाय. हा टर्न थोडासा यू शेप आला पाहिजे. आता एक हॉरिझॉन्टल एक व्हर्टिकल जोडतोय आपण. डायरेक्ट न जोडता इथे एक पाईप ठेवा. हे दोन्ही करून व्हर्टिकल येऊ द्या, मग पुन्हा हे कनेक्शन जोडा. कुठली पाईप एकदम ताणून अशी जोडू नका स्ट्रेट. इट सम हॅव इन्क्लिनेशन. व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल जोडताना सारखंच आहे. देर आर सर्टन बेसिक रूल्स फॉर कनेक्टिंग द hose pipe. Vertical. Okay, are you understood up till now what we have covered during this chapter? Initially we start with the types of compressor, positive displacement and dynamic, then selection of air compressor symbol. In last two lecture we start with the air preparation element, right? Muffler. The next point, that is the piping system, and these are the instructions. So in this way, almost 50% part of the chapter, it is over. Now in next lecture, we will start with the direction control valve, flow control valve, pressure control valve, its types and working. Means what are the pneumatic control elements? We'll start with the next lecture. If you have any doubt regarding the contents of this chapter, please ask me. याच्याबद्दल काय कोणाला डाऊट आहे का? आतापर्यंत जो काय पोर्शन कव्हर केला याच्यामध्ये काय कुठला रिपीट करू देत का? बाकी सब्जेक्टचा सिलेबस कुठपर्यंत आलाय? संपलाय का पहिला सेक्शन सगळ्यांचा? हॅलो, चा राहिलाय आणि शिंदे सरांचा. मेटलर्जी का? मेटलर्जी. बर चालेल, करतील कव्हर सगळेच. याच्यामध्ये काय कोणाला शंका आतापर्यंत शिकवलेल्या याच्यात? नाही. Okay, we will stop over here. We will meet on day after tomorrow, right? उद्या तर नाही, आता परवाच लेक्चर आहे. Continuously 2 hours. We will start with the pneumatic control elements. We may start with the flow control or pressure control valve and direction control valve. Okay, any query? Please ask. Okay, we will stop over here. Thank you very much.
डेरे, बुरुंगळे, प्रीतम, निलेश. फक्त जॉईन आहेत, गायब झालेत काय? हाय सर. वर समजलं का प्रीतम? येस सर. हा चालेल. निलेश, ओके गुड.